Okay, so good evening everyone. Last Good evening, sir. class we saw the concept of functions, and today's class we will be concentrating functions nodidvi different types of functions also we saw in this. In the today's class we will be concentrating on two concepts. One is string and string functions, and next adadmele we will concentrate on the concept of classes and objects, which is a very simple concept in Python compared to your C language, C++ in this case. So coming back to the first one, like the concept of strings. String is nothing but, as we had seen in the previous classes, it is a set of characters. So set of characters which is enclosed inside a single quotation or inside a double quotation. So in Python naga string ಎರಡು is valid. C language ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, single quotation ಆಗಿದ್ರೆ it is a character, double quotation ಆಗಿದ್ರೆ it is a string ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. But in case of Python, you can create a string inside a double quotation as well as a single quotation. Like this is string, I'll call it as string 1 as str1. Same way I'll call it as str2 equal to single quotation naga this is string 2. So I have two strings in this, string 1 str1 and str2. Let us save the program. Say string.py. Okay, next ನಾನು print ಮಾಡಬೇಕಾಗದ I have a simple print statement str1. I'll use a one more print statement, put str2, save. Let us run the program. Python string.py, and you'll get the output on the screen in this. So string is same, like alli ನೀವು single quotation nagara create madre, double quotation nagara create madre, it remains the same in both the cases in this case. Next, idu one method is directly we are using a string in this case. So a variable mention madre, it will display me the value. Suppose if I put str of 0, okay, and let the other remain same, otherwise I'll create a separate printf statement and I say str of 0. Save this, run the program, and now you can see str of 0 is nothing but the first character that is there inside the string in this case. So string olag first character ಏನದ that can be accessed using the index numbers. So each letter that you can see here, they are all having index numbers, like it starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it goes on in this case. So everything is a string. Sir, can I use it, can I display the letters by using a loop? Yes, you can do that. For ch in str1 colon print ch. So illenagtada, I'm using str1 in using a for loop, and I'm copying each character inside a variable called ch in this case. Next, print ch antandaga, it will display each character separately in this case. So let us see the output. So now you can see alli prati onondu letter is being displayed in a separate line in this. That is a print function. By default ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಏನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಸರ್ will automatically go to the next line. Here we need not write /n. If you remember in Java language, system.out.println ante one function use ಮಾಡ್ತೀರಿ, where ln represents a new line character. But Python naga they have already included that ln along with the print statement, so I need not even write a /n. So adaka you can see each and every character is being displayed in a separate line in this case. Prati onond line naga onond variable separate agi display ಮಾಡ್ಲಿಗತ್ತಾನ. So this is a one more way how I can iterate a particular string in this case. One string na ಇನ್ನೊಂದು string na copy ಮಾಡೋದು, it is a direct operation, like str2 equal to str1, and then I can say print copied string is, use a plus followed by str, I'll take 3.
So this is str3. So one string is copied inside another string like a normal variable in this case. Idu generally nimda C language na agangalla. C language na one string and ಇನ್ನೊಂದು string copy ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ compulsory you have to use a built-in function, that is strcpy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ it is not like that. So now you can see copied string is this is string. This is string is nothing but the copied string in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ I can copy the string elements from one to another in this. So these are some of the basic string thing that we have in case of Python in this case. You can just write down the heading as string. Under that you can write down the content. A string is defined as set of characters enclosed in a single quotation or double quotations full stop. Next line, each string character can be accessed using its index number. Full stop. Next you can write down the program starting from line number 1 till line number 9. Okay. So ಈ string naga main, these are all simple things in this case. String naga ನಾವು main ಬೇಕಾಗಿದ್ದು it is the different types of built-in functions in this case. So actually ಬಹಳಷ್ಟು built-in functions we have more than 25 to 30 built-in functions we have in Python in this case, but we are concentrating on very selected important functions that we have that we need in this case. ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟ್. ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
a function will return ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಆ str1ನಾಗ ಈಸ್ ಅಂತನೋ ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟವ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ IS ಅಂತನೋ ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ print statement. Inside that I say str1 dot count. ಈ ಕೌಂಟ್ನಾಗ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ count the number of e's inside the str1. Now let me remove all these. I'll comment all these instructions because ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. Okay, I cannot use it here, so I'll just put a hash to comment these. So single line comment ಗೆ hash symbol use ಮಾಡಬಹುದು. I need str1 and str2. I'll keep this as it is. So now I have count statement in this case. Let us compile this and run. You can see there are two occurrences of is antano keyword. This is the first occurrence and this is the second occurrence in this. So ee ರೀತಿಯೊಳಗ ಯಾವುದೇ one particular string, if that exists, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we make use of the function called as count in this case. Next ಬಂದು we have a function called as ends with. ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ str ends with -n. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ str1 dot and put it inside the print function. It will tell me in terms of true or false. Suppose I str1 is ending with -1 ಅಂತಂದ್ರೆ it will return me true, else it will return me false in this case. So you can see it is returning true, means it ends with -1 in this case. -12 ಕೊಡ್ತೀನಿ, save, refresh. So now he says false because none of the string is ending with -1 in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ನಾವು ಎಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿಂಟ್ str1 dot starts with inside double quotation this. ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೀ TH ಅಂತಂದು ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ string 1 is starting with TH, it will return true. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ it will return false in this case. I'll keep this complete ತಗೋತೀನಿ, save this, and you can see it is showing me true. That is, string ends with this. So this starts with this ಅಂತಂದ್ರೆ it is telling me true in this case. Next, I have a particular string. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅದ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ there is a function called as find. str1 dot find ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ str. ಸೊ ಸಪೋಸ್ str1 ಒಳಗೆ if we have str, it will return true, otherwise it will return false in this case. So just a string str present in str1 or true or false ante ಹೇಳ್ತಾನೆ. So you can run the application and it is giving error. That is because this is ಇವ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, it is true, it is a boolean value. So ಅದಕ್ಕೆ
boolean value I told you have to convert it into string because I'm using a plus operator. So save madre, again end of file, parse, where was a mistake, str1, one more bracket is missing, save. So now you can see str present in str and position he is giving me a index number of that particular character in this case. So index number of starting point of str, either the index number ada, he is giving me the index number in case of the str find in this case. So ee ರೀತಿಯೊಳಗ ಆ find function use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find the location of that particular string in this case. Next, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು string already create ಮಾಡಿತ್ತದ, I need to convert that to uppercase letters. ಅದರ ಸಲುವಾಗ we have to make use of str1 dot upper. So when I use a upper function, it will convert the given string to uppercase. So uppercase naga you can see this is string 1, str1 ante string 1 ante kodligatana. ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ str1, ಸೊ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಾಗ ಅದ, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಮ್ಮದು ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓವರ್ ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ str2 ಅಪ್ಪರ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ str1. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ಅಪ್ಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ str1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ string is overwritten with the new string and it will display me the string in this case. So now as you can see str1 na overwrite ಮಾಡಿ then I will print str. Now he will display me the string in the capital letters in this case. So now you can see this is string 1 is in upper case ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ overwrite ಮಾಡಿದ್ದೆ. So now this is having a uppercase letters in this case. ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನನಗೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಕೇಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ str4 is equal to h ಅಥವಾ python. ಇಲ್ಲಿ you can see it's a mixture of capital letters and small letters in this case. So ಈಗ if I convert like print str4 dot swap case, if I bring str4 dot swap case, save ಮಾಡ್ತೀನಿ, clear the screen, run the application. Actually ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು python p is capital, y is small, ಅಂದರೆ alternate letters capital small ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಪಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, strip. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I have one string, a new string I will take, str5 is equal to
and here I will give a name saying HTML class, and I have given some additional space between the string, I mean before and after the string. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟೇನೆ. Then I will display str5. Then I will call the strip function using str5, and I'll put it inside the print statement. So now you will see the difference between the print direct value and print function with strip function in this case. Save madre, CLS, run the application. So now clearly you can see malin statement naga nadu ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು he is displaying me a HTML class, and actually ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೂ you have a space, okay, but that is not visible in this. But ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ನಾಗ you can see HTML is attached to the left border in this. ಅಂದ್ರೆ the reason is very simple. ನಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he will remove the blank space that exists between the strings. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡರ ನಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ತೆಗೆದು he will display me the value in this. This is very important function when you are taking inputs from the user. ಯಾಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಂಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he will simply convert, he will remove all the blank space that exists between the string. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಡು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬರೀ ಎಂಡ್ನಾಗಿಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದು ಮಾತ್ರ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೌ ಪ್ರಿಂಟ್ str5 dot lower. ಈಗ str5 actually it is in capital letters in this. So now when I put that in lower case letters, last you can see HTML. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ. ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. You can continue calling the functions one by one in this case. So dot strip ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದ HTML ಐ ಮೀನ್ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟು lower letter, that is the smaller case in this case. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಫೈಂಡ್ ಆಗದ. ವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
index. So that is, I'll make use of the printf, same print statement, and I will say str1 dot index inside open bracket. I will give the index of str1 ಅಂತಂದ್ರೆ I will take string t, sorry, index of, I'll take is ತಗೋಣ. ಅದರ index number ಏನದ, he will return me the index number in this case. str1 dot index, what was the mistake, str1 use ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. I have is, yes, it is correct. Okay, the function str1, it is correct only. Error he says is substring not found. Actually str1 nag index ada, maybe, okay, the mistake is we have actually converted that to uppercase. Illi uppercase convert ಮಾಡಿವಿ, that's why it is saying that the string does not exist. Now I'll keep it in the capital letters in this case. Now it will show me the index of that particular character. So it is showing that ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಯೂಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಂಥ ವರ್ಡ್ is located at the position 2 in this case. ಈಗ ಸರ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು, ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ರಿವರ್ಸ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವ, ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, CLS, run the application. Now he says 5 because he is counting the string from the reverse direction. So ಈ side direction ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ he will skip this is and he will count this particular is in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ ಟ್ರಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರೀ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಆವಾಗ we have a function called as, okay, I'll use this, we have a function called as rstrip. rstrip ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will reverse this, it will remove the empty string only on one direction, that is actually the right side direction ಹೋಗಿದ್ದದ ಅನಿಸ್ತದ, ಇಲ್ಲ, r string is on the left side, reverse string ಅಂತೇಳಿ. that's the reason why you can see in this, no ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ string in this and save. Now let us see, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು HTML ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. left side in the, I'll keep the string in this case. So left side in dots dash ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವ, right side in it will be attached in this case. So let us see the output.
and yes, you can see left side in the as it is at space ada, but right side in the illi mal gap ittu, but this time it has attached the string in this case. So ee reethiyolaga you can make use of left strip as well as the right strip in this case. So these are some of the functions. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು there is, it's not the end of the string functions, but ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is sufficient for us to use the string operations in this case, and you can write down all these functions along with those examples. Over, sir. Okay, so these are some of the built-in string functions that we have in the Python in this case. So next, the concept of classes and objects. As we had discussed about when we started with the concept of functions, a set of functions together forms a class. So Python ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it is a very simple syntax.
class is a keyword that is used, followed by class name, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು colon ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, and ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್, put everything inside the class. ಯೂಶಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we have variables and functions. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ we call them as data members for variables and member functions for functions. Just a term that is used to tell that ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೆಂಬರ್ ಹನ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ member functions in this. So you can write down few points on this. Write down the heading as classes and objects. Under that, a class is defined as collection of data members, that is bracket olaga variables, and member functions specified within a user defined class with the keyword class. With the keyword class. Full stop. Next line. All the variables declared inside the class are known as data members full stop. Next line. All the functions defined inside the class are called
member functions are called member functions. Full stop. Next line. A class is a user-defined data type. A class is a user-defined data type and hence its data members and member functions can be accessed through its object. Full stop. Next line. The object is specified by specifying a class name to it. As shown below. Full stop. You can write down the example. One second. The member functions can be accessed with the help of the class name, followed by the dot operator. Full stop. You can write down all the three examples. Class ಹೆಂಗೆ create ಮಾಡಬೇಕು, that is syntax for class, and this is for syntax for object, syntax for function call.
Sure, sir. Okay. So let us have one example for this. So I'll create class example and baritini. Class say will form operations colon hakre. I need some 3 variables, so I'll declare a equal to 0 or directly function use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Function create ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ I told you def followed by add colon. Inside this either you can take the inputs from the user or you can declare it here itself. I'll take it from the user int of input. Say one message ಕೊಟ್ರೆ print enter 2 numbers, and once he enters the numbers I'll take it inside the 2 variables. In this case b is equal to again input int, other than in that input take 2 numbers, perform addition c is equal to a plus b, then display the result. Say sum equal to plus haki inside this c and should be converted to str. So this is a one simple addition operation that I am doing. You can have a one more function also in this case, like def subtraction. ಅದಕ್ಕೂ same statements ಬರ್ತವ. So I'll just copy paste these things. Just I need to change the sign minus, and here it is subtraction. The value will be displayed on the screen. Istu barde. Now the important is the creating the object in this case. So object create ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to do it below, not the above in this case. ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we will create it here in this case. Like ನಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು op is equal to ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then I will write operation. Then I need to call the function. So op dot ನೀವು sum function first ಬರ್ದಿರಿ, add function first ಬರ್ದೆ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. You can call the sub function first. After that op dot add function open close. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ simple I have created one class. In that I have defined 2 functions, and then I have called the operation object create ಮಾಡ್ತೀನಿ. Object create ಮಾಡಿ I am calling the 2 functions in this case. Save ಮಾಡ್ರಿ. Let me check Python class example, and it is showing error invalid. I forgot to mention the colon. Again one more mistake. Okay, ಇಲ್ಲಿ position value sum is c, definition sub sub sub. Okay, one thing you have to remember in case of Python is ಇಲ್ಲಿ suppose if you are passing 2 parameters to a function, ನೀವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನೀವು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 parameters, 3 formal parameters, 3 actual parameters have to be sent in this case. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 0 parameters ತಗೊಲಿಕತ್ತೀನಿ. That means whenever you are calling the function, I mean ಇಲ್ಲಿ calling function ನಾಗ you have to pass at least 1 particular parameter in this case. ಸೊ ಅದು 1 parameter ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Self parameters are like this pointers in your C language, so in your C++. ಅದರ ಸಲುವಾಗ he is giving a error in this case. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
when you're calling the function, pass one parameter, any parameter it is. So again, this is a issue. Okay, we'll do one thing. Instead of taking parameters, I will pass the parameter myself. I'll take parameters here, and I will only pass the parameter to the functions, and we will perform the operation on that. A comma b, and even for this a comma b, illi a comma b, a comma b. Save madre. CLS, compile the program. Now he will ask for the values in this case. So zero parameters kalsirodrinda it was showing an error. So I have passed two parameters. So 2 parameters kalsidre problem illa. It is asking me the numbers to be entered. Yakandre innu function call agilla. So I will give 2 and 3. Click on enter. Now it is showing me error in this case. Error yadakantandra, here he says the error occurs in line number 13, that is subnaga 3 comma pass manini, sub takes 2 positional arguments but 3 were given. Andra 3 by default hogyava, but actually ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಲಿಕತ್ತಿದ್ದ 2 parameter. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, when you are calling the function, here you have to pass one more any name, ಏನರ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. I'll call it as x comma and even here x comma. Save this. Now compile, run the program 2 and 3 and it will give me the result. So ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ 0 parameters. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಾಟ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಇಸ್, ನೀವು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಯೂಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಔಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಔಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಪಾಸ್ ದ values in this. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.